Virginia, Charlottesville, and B.Tech in Chemical Engineering from IIT Bombay. He has a proven track record of helping enterprise software companies achieve global scale and deliver shareholder value. Natarajan actively mentors at NEO and IIT startups. He has strong roots in Tamil Nadu and Silicon Valley, USA, and is passionate about supporting Tamil cultural, entrepreneurship, and industry globally. We are proud to welcome Nat Natarajan to the Global Tamil Startup Investors Summit. Dr. Francis Somervell. Passionate about uplifting the lives of low-income populations. He possesses rich experience working in more than 40 countries, mostly in Africa, Asia, and South America. Dr. Somervell has spent 18 plus years predominantly in healthcare, IT, risk management, and health insurance. He has worked for the UN, World Bank, other developing agencies. At present, he consulting for UNICEF on the reduction of infant mortality rate, maternal mortality rate in India. He also manages the sickle cell anemia program for India's tribal population. Dr. Somervell is working as COO leading Indian operations for NI Drive Japan, based at Tokyo. In addition, he holds a PhD in Iris Biometric Technology, and he has a master's degree in economics. Presently, he enrolled for an additional PhD in health economics, focused on alternative ways to meet health risks for the low-income informal sector. Dr. Somervell has designed and developed many projects for the UN, World Bank, ILO, GIZ, DFID on healthcare integrating biometrics, and IT programs. Some of the programs he has worked on are in primary healthcare, health safety nets, malaria controls, safe mother-child healthcare, and prevention of STD in African Asian countries. We are proud to welcome Dr. Francis Somervell to the Global Tamil Startup Investors Summit. Gans Subramaniam, the founder and managing partner at Hourglass Venture Partners. Gans Subramaniam completed his education at PSG College of Technology. He is also the founder and CEO of Califta, an entrepreneur-funded backed supply chain startup led by Accenture Digital Company. He was the head of solution sales at Databricks in North America and the director of engineering at Quest Communications. Gans Subramanian holds a lot more powerful positions in various American firms. He is also passionate about writing and is the author of Hourglass Theory on Roadmap to Product Market Fit for B2B Startups. We are proud to welcome Gans Subramaniam to the Global Tamil Startup Investors Summit. Bala Swaminathan currently works in research at Renaissance Technologies, a quantitative fund. He went to the United States in 1990 and earned his DSc in computer science from Washington University in St. Louis. While in St. Louis, Bala served as the secretary of Missouri Tamil Sangam. In 2015, he and his wife Prabha launched Madhi Madhi Ventures to invest in startups. He started the New York Tamil Academy, a non-profit organization to teach the Tamil language to second-generation Tamil children and anyone interested in learning Tamil. In 2017, Bala and his wife set up the Anandavalli and Dr. G. Swaminathan Professorship for Tamil at Stony Brook University, New York. In 2018, he became a board member at Tamil Chair Incorporated, a non-profit created to raise funds to set up a Tamil professorship at Harvard University. After a successful 2-year stint as the Secretary of Federation of Tamil Sangams of North America, Bala Swaminathan was elected as President of FETNA in 2022. He strives hard for the cause of Tamil through organizations like FETNA, NYTS, and NYTA. We are proud to welcome Bala Swaminathan to Global Tamil Startup Investors Summit. Siva Nadaraja, the president and co-founder of Jogo Health. His previous venture, an AI-based drug and vaccine safety monitoring platform, was acquired by Equia and is currently used to monitor COVID vaccine safety by companies like Pfizer and Moderna. We are proud to welcome Siva Nadaraja to the Global Tamil Startup Investors Summit.
Suresh Kumar Ji, the founder and CEO of PayPal. Suresh Kumar Ji is well known for his audacious, unimaginable vision of building companies with people first culture among fellow entrepreneurs and business leaders. He bootstrapped the multi-million dollar company called Mac App Studio, which he co-founded along with his childhood friend George Christopher. Earning an engineering degree from Mukambigai College Trichy, he has been awarded World's Most Valuable Developer by Intel and won $200,000 prize money. The youngest and first in Asia to get the highest recognition of Intel Black Belts, and a three-time winner of Worldwide Developer, his challenges has transformed the lives of many students from rural areas through his inspiring speech. We are proud to welcome Suresh Kumar Ji to Global Tamil Startup Investors Summit. All right, thanks so much for the wonderful AV units that we got into it. So we are very happy and proud to be a part of this panel today, and I'm so happy. So from the morning, we've been talking about this kind of an திரைக்கடலோடிய தமிழர்கள் இன்னைக்கு திரும்ப வந்திருக்கிறாங்க. I just wanted to start with a beautiful kural, which my mom always says, whenever I just return back from the other places, okay? ஈண்டி பொழுது விடை பெருதனுக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். அதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று சேர்த்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இவங்க வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருமே we are very proud about the people who have come back to our country. ஈண்ட பொழுதை விட பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் தமிழ்நாடு. So we are very, very happy to be a part of it. We are very proud for what you have accomplished in the days to come, and each one is coming from a different portal. Actually, like Nat is coming from a cyber security, which is most needed today, especially when it comes to this kind of a medical or financial, banking and non-banking financial sectors. Without security and cyber protection, it's unbelievable that we cannot do any business today. Thanks, Matt, that he's going to be bringing in a lot of ideas today and how to talk about it. Like, listen to him carefully. So where are the innovation that he can take about it? And again, there is a AV is already talked about it. Thanks, Shiva, for joining. And I'm just going to really start some questions. And also Suresh. I will start with Shiva and asking him to introduce. I had a wonderful chat with Shiva. Shiva's thinking is fantastic, especially I'm also coming from a health background. He introduced something, a wonderful non-invasive technology most needed for today. Post-COVID situation, we do have kind of an issues related to proximity or touching or anything. And his innovation really touched me so much and brings in such a blessing to that. These people, not only investors and also not a business person, but they are doing profit with a purpose. I think I would like to ask Shiva and also talk about his innovation, and which can also be a wonderful take-home for a lot of people are longing here to listen to what's my take-home. You will have a lot of take-homes today. Great. Thank you again. Thank you so much, everyone. So you saw that I had an exit before a company that a product that we developed to monitor COVID vaccines, not COVID vaccines. This was for the previous pandemic. We developed for H1N1 virus, and now it's been used by Pfizer and Moderna. So I was, after I sold my company, I was working at this place. I got introduced to the researchers from NYU, New York University. So what I'm working on right now is a technology that falls under something called digital therapeutics. Digital therapeutics is clinically validated digital technologies that can treat a disease. So what we have is a sensor-based technology that has an app, can basically train your brain through the science of neural plasticity to recover from many conditions like stroke, Parkinson's, chronic pain, migraine, urinary incontinence in women. So I don't know whether you know the statistics in India, 1/3 of women postpartum develop incontinence. They have an urge to go to the bathroom, they leak
men also after 50 years. So this all can be treated by essentially rewiring your central nervous system by training your brain. And neural plasticity has a fantastic connection to Tamil Nadu actually. The professor who originally brought neural plasticity to forefront is Professor Ramachandran. If you all Google him, he's a University of San Francisco, UCSF professor. He wrote a first book about neural plasticity, how your brain can be changed. So we use the science and of neural plasticity through a digital interface to basically patients to recover from these debilitating conditions, mostly neuromuscular, chronic pain and others. Yeah. Fantastic. Actually, like around this technology is most needed today, and every home will have a kind of an home-based solution that can also happen. And this is not going to end. It has got a huge variety to really take it on to that one. Shiva, I would like to ask a question. If there is something you need to address 3 issues. One is that affordability, accessibility, and acceptability. How do you really define to that? So that these 3 questions will also address to every one of the young innovators and the startup people who are here. What would you like to take to them? As when you invented, these 3 questions are very important for somebody to address when they are starting up. So first of all, affordability, right? The thing about current, I'm talking Tamil if you don't mind. Please, please. ஒரு புது ட்ரக் ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு வைங்களேன். இப்போ சாதாரணமாக if you come up with a new cancer drug அப்படின்னீங்கன்னா, இப்போ அல்சைமர்ஸ்க்கு ஒரு புது ட்ரக் வந்திருக்கு. அது வந்து $40,000 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு. டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ்க்கு வந்து அந்தளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தேவையில்லை. ஸோ நம்மளோட இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அபவுட் 20,000 rupees கூட நம்ம பண்ணலாம். 20,000 rupees we can treat ஒரு பேஷண்ட்டை. ஸோ affordability we taught from bottom up. The reason I founded this company is to take stroke rehabilitation or any of these chronic pain or chronic condition rehabilitation to every corner of the world. Every corner of the world. I come from a very humble background. I grew up in Sri Lanka. I was born in one of the poorest area of Sri Lanka. So I always thought about this. When we do something, it has to come bottom up. Not from the richest in America where you pay $40,000, $40,000 கொடுத்து. So we thought about it from day one. So it's affordable to a point where it's something can be easily even paid by the government without a lot of cost. If, for example, the Alzheimer's drug would have bankrupted America if it came with $80,000 or $40,000. That's the affordability part of it. Accessibility is very important. So this is digital technologies. So I can treat somebody. So actually we currently are treating somebody in Andaman and Nicobar Islands where there is no doctor in that area. There's nobody, our doctor, pharmacist, we are treating somebody so remote in Andaman and Nicobar from Chennai, right? We are treating somebody. So the accessibility of it, right? It's amazing how this technology can. Acceptability comes from twofold. One is a patient comfortable with this? இது வந்து என்ன அது புதுசாக வந்து சாஃப்ட்வேரில் நம்மளை ட்ரீட் பண்ணுறானே அப்படின்னு பேஷண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க, ரைட்? பட் patients are very knowledgeable now. They learn about neural plasticity. Neural plasticity, இப்போ யூடியூப்ல அடிச்சிங்கன்னா there is a fantastic TEDx video, right? You can watch. They know, oh my God, my brain can be changed. That's the acceptability. The patient side is very easy. The acceptability on the physician side is a challenging one. You have to produce, anything cannot be in the healthcare setting unless you do a control study, a randomized control study. So you always have to produce data. Data இல்லாம டாக்டர்ஸ் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. But there's also other financial incentives where there is problematic. You probably know doctors get benefited from other treatments, and so we need to work on that, educating the doctors. So we are doing acceptability is a cyclic thing. We educate the patient, educate the top physicians. Continuous process. Yes. It keeps going. Yes. Then finally, it gets adopted. Any new tech, any new healthcare technology has it harder to adapted by the physicians than the patients. Physicians வந்து பழகிட்டாங்கன்னா அவங்க புதுசாக எடுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இதுக்கு நாங்கள் what we are tackling are diseases that there are no treatments right now. So it's little easier for us. We are not competing with another drug or something like that. So it becomes easier. So I think a good question. We touched all 3. Yeah. This is a wonderful subject. I think
due to the time, constraint that we could not, please access to these people during the break time. And we have a lot, this section can go for a long time and we can talk about innovation a lot. And coming to Suresh, there is one thing I wanted to say. Sometimes back, somebody was talking about like a Rajinikanth to change his style. And he said the thing, let me be myself. That is Suresh. Suresh has got a unique style. And I just wanted to say something. அவருக்கு ஒரு அழகான ஒரு குரல் சொல்ல போறேன். ஞாலம் கருதி கைகூடும் காலம் கருதி இடத்தாட்செய்யின். So one who wants to conquer the world should know the right time at the right place at the right method and in which how you need to do it. Shrewdness is very important. You need to travel with the technology. There are few industries which will never have a recession, which you can really talk about it, such as like healthcare, education, agriculture, automobile, AI, artificial intelligence. You are talking about banking, non-banking, financial sectors, which is not going to have any. It's a growing field. And I would like to ask Suresh. Suresh is such a friendly and subtle, and he is himself, and he has his own style of its own. Suresh, நீங்க என்ன பண்ணீங்க லைஃப்ல? I just wanted you to connect with the crowd. ஃபஸ்ட்டு எல்லோருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். அக்காக்களுக்கும் அண்ணங்களுக்கும் தம்பிங்களுக்கும் தங்கச்சிங்களுக்கும். எத்தனை பேர் வந்து ஸ்டார்ட் அப்லேருந்து வந்திருக்கீங்க? தயவுசெய்து கை தூக்குங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கணும் வந்து உட்காந்துருக்கீங்களா? அதுக்கு 5000 ரூபா கட்டிட்டு வரது உட்காந்துருக்கீங்களா? இந்த நம்பிக்கை தான். ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ஒரு ஐடியா த்ரோ பண்ணும். ஸோ ரூல் நம்பர் 1, ஓகே, இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஒரு பொண்ணை தேடி நீ போனீன்னா அந்த பொண்ணு உன்னை நோக்கி வராது. இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தேடி நீ போனீன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கடைசி வரைக்கும் உன்கிட்ட வராது. இது தெரியாமல் நீங்கள் ஓடிட்டே இருக்காதீங்க. ஸோ இங்கே வந்தது வந்து நான் பீப்புளை பற்றி பேசுகிறதுக்கோ நான் யாருன்னு சொல்கிறதுக்கோ இல்லை. 2 நிமிஷம் என்னோடய டைமை உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் ஆட் பண்ண முடிஞ்சால் ரொம்ப வசதி. பெரியோர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். என் பேர் சுரேஷ். மேக்காஃப்டுன்னு ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தி இப்போ பீப்புள்ன்ற ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தியிருக்கோம். நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் வேல்யூபிள் டெவலப்பர்னு, உலகத்தின் தலை சிறந்த டெவலப்பர்னு அவார்டு வாங்கிட்டு. எத்தனை பேர் எல்லாம் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறீங்க? நல்லா தான் கை தூக்குங்களா? அவ்வளோதானா? எத்தனை பேர் வாட்ஸ்அப்பு? அப்பா. எத்தனை பேர் இன்ஸ்டாகிராம்? சூப்பர். இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், இந்த ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராமு, வாட்ஸ்அப்பு இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிறப்பான ஆப்புகளை யார் செஞ்சு கொடுத்துருக்கான்னா சிலிக்கான் வேலியிலேருந்து வந்திருக்கு. அப்போ நான் வந்து திருச்சிக்கார பையன், ரெட்டவாய்க்கால். ஸோ வந்து படித்தது மூகாம்பி இன்ஜினியரிங் காலேஜ், வச்சுருந்தது 49 அரியரு, லாஸ்ட் செம்மில் 17 பேப்பரு, எதற்குமே ஒரு பயம் கிடையாது. ஆனால் ஃபஸ்ட் செம்மில் கிளியர் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஒரு 200K ஜாப் போய் செட்டில் ஆனது நம்ம தான், கோல்டு மெடல் கிடையாது. ஓகே, ஸோ என்னன்னா அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்பெல்லாம் இருக்குது. இதை ஏன் வந்து ஒரு தமிழரால் செய்ய முடியாதா, ஒரு இந்தியர்னால் செய்ய முடியாதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக செய்ய முடியும். அதுக்கான முயற்சிகளை எத்தனையோ பேர் சியாட்டல்லையும் சிலிக்கான் வேலிலையும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அது பெரிய பெரிய கம்பெனியில் அவங்க எம்ப்ளாயாக இருக்காங்க. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் சுந்தர் பிச்சை வந்து இன்றைக்கி ஒரு சிஇஓவாக இருக்காங்க, சத்யநாடலா இருக்கார். பட் இந்தியாவிலேருந்து ஏன் பண்ண முடியாது? இப்போ என் நண்பர்கள் எல்லோரும் சொன்னது என்னென்னா, ஏன்ப்பா நீ இங்கேருந்து லான்ச் பண்ணுற, அமெரிக்காலேருந்து லான்ச் பண்ண, ஏன்னா நம்மளும் அங்கேருந்து இங்கே வந்தால் தான் அப்படியே கொண்டாடுவாங்க அப்படின்னாங்க. இது நமக்கு பழக்கமும் கூட. ஆனால் நான் வந்து ரொம்ப அடமெண்ட்டாக, என் தம்பி செட்டில் இன் யூஎஸ் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் லாஸ்ட் 7 இயர்ஸாக. ஸோ வந்து இங்கேருந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவிலேருந்து இங்கே சிவாஜி படத்தில் வர மாதிரி இங்கேருந்து வந்து, இது ஒரு தனி ஒரு முயற்சி, இது ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி. ஏன்னா அதாவது வந்து ஒன்றுக்கு இருக்குன்னு இருக்கணும். இந்த கேஜிஎஃப்பில் சொல்கிற மாதிரி தான் இந்த ஃபேஸ்புக் எதுக்கணும், இன்ஸ்டாகிராம் எதுக்கணும்னா அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய பணமோ படைபலமோ நம்மகிட்ட கிடையாது. நம்மளோட டீம் எல்லாருமே ஃப்ரெஷர். இன்றைக்கி வந்து ஜனவரி 26 நம்ம ஆப் லான்ச் பண்ணோம். இதை பில்டு பண்ண அனைத்துமே திருச்சி, தஞ்சாவூர், திருநெல்வேலி, கும்பகோணம், இதில் இருக்கிற கிராமத்தில் இருக்கிற இளைஞர்கள். அவங்க அப்பா டிரைவரு, பிளம்பரு, டெய்லரு, யாரோ ஐஐடி, ஐஏஎம்மு அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் எடுக்கலை. அதுக்கான வசதி எங்கள்கிட்ட இல்லை. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எளிய மனிதர்களை வைத்துக்கொண்டு மிகப்பெரிய ஒரு சம்பவம் செய்ய முடியும், தரமான சம்பவம் செய்ய முடியும்னு ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையோட 11 பேர் தான். நான் தான் சொன்னேன், டே டேங்க்கு நான் இருக்கேன்டா, திங்க் பண்ண, நீ கவலையப்படாத, நீ டேப் தான், நீ உள்ளே வரும்போதே 20 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு நினச்சிக்க. நான் 6வதுல எண்ணங்கள்னு ஒரு புக்கு படித்தேன். அந்த புக்கு என்னை புரட்டி போட்டுச்சு. இன்றைக்கி மகாத்மா காந்தி வந்து ஒரு 6 பேக் கிடையாது, நெல்சன் மண்டேலா ஒன்றும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது. ஆனால் அந்த எண்ணங்கள், அந்த திங்கிங், அந்த தாட் ப்ராசஸ் தான் வந்து ஒரு இன்றைக்கி வந்து நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சு இங்கே உட்காந்துருக்கோம். இதே மாதிரி தான்.
ஸோ எண்ணங்கள் தான். ஒரு தனி நபர் ஏன்டா முடியாதுன்னு நினச்சதோட விளைவு தான் இன்றைக்கி இருக்கிற ஆப்பிளாக இருக்கட்டும், இன்றைக்கி இருக்கிற ஐபிஎம்மாக இருக்கட்டும், மிகப்பெரிய கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும். ஸோ அப்போ நம்மளால் முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை நம்மளே என்ன பண்ணுறது, அதுக்கான ஒரு 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 நிறைய போய் காலேஜிலலாம் பேசுவேன். அப்போ வந்து ஒரு நாள் மனசாட்சி கேட்டுச்சு, நீயே இந்த முயற்சி எடுக்கலாம் எப்படின்னா. ஸோ அந்த மாதிரி ஜனவரி 26 லான்ச் பண்ணோம். ஏப்ரல் 14 தமிழ் புத்தாண்டு அன்றைக்கி 1 மில்லியன் டவுன்லோட் அடிக்கணும்னு நினச்சோம். ஏப்ரல் 14 தமிழ் புத்தாண்டு அன்றைக்கி 1 மில்லியன் டவுன்லோட் அடித்தோம் வித்தவுட் எனி செலிபிரிட்டிஸ். இன்றைக்கி 2 மில்லியன் டவுன்லோடு. இந்த இடத்துல கேன்ஸ் சுப்பிரமணியம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவரோட வீடியோ, அவர் கிளாஸ் வெஞ்சர்ஸு. அவருக்கு நான் என்னோட அன்பார்ந்த நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து இந்த ஐடியாவை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே லீராயல் மீடியனில் செக் எழுதினார். அதாவது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம். ஸோ இது இப்போ நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருப்பீங்களே, எனக்கு எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்று தான், உன் டேபிளில் உன் திறமையை தூக்கி போடு. உன் டேபிளில் நீ யாருன்னு ப்ரூவ் பண்ணு. ப்ரூவ் யூ ஆர் அ சூப்பர் ஸ்டார். இதான் நான் அப்படின்னு சொல்லி பி யுவர் செல்ஃப். நீங்கள் எங்கே போனாலும் உங்கள் திறமையை தூக்கி போடுங்க. நீங்கள் போய் உங்கள் விசிட்டிங் கார்டை கொடுக்கீங்க. நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க, சார் உங்கள் விசிட்டிங் கார்டு நானே கார்டு தான்டா, அதுக்கு எதுக்குடா பிஸ்னஸ் கார்டு? நான் உன்கிட்ட 10 நிமிஷம் பேசிட்டு நீ மறந்துட்டீங்கன்னா ஐ எம் நாட் அ பர்சன். 10 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாலும் சுரேஷ் அன்னைக்கு வந்தார் பேசினார், என் பேர் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. எப்பா கருப்பாக ஹைட்டாக இருந்தார், ஒருத்தர் வந்தார் பேசினார், வேறு லெவல்யா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு இம்பேக்டை ஏற்படுத்த முடியலன்னா 1000 பேர் கார்டு கொடுக்குறாங்க. நீ எப்படி தனித்துவமாக நிற்க போகிற? வாட் இஸ் த கல்ச்சர் தட் யூ ஆர் பில்டிங்? வாட் இஸ் த டீம் தட் யூ ஹேவ்? வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் தட் யூ ஆர் மேக்கிங்? இதை தூக்கி நீங்கள் டேபிளில் போட்டிங்கன்னா இன்வெஸ்டர்லாம் வருவாங்க. எக்ஸாம்பிள் இங்கே அகிலா மேடம் டைலேருந்து வந்திருக்காங்க. லாஸ்ட் டைம் நான் டையில் ஒரு பிச் ஃபெஸ்ட்டு போயிருந்தேன். சும்மா அந்த இன்வெஸ்டர்லாம் என்ன தான் நினைக்கிறாங்கன்றதை போய் பார்க்கலான்னு. நம்ம பசங்க பாவம் மதுரையிலேருந்து வந்து ஒருத்தர் 2 பேர் பாவம் பஸ்ஸை பிடிச்சி வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து பிச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். இங்கே யாருமே இன்வெஸ்டர்ஸ் யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணவே இல்லை. நான் சொல்கிறேன், ஐயா எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணாம். ஐயா இல்லை உனக்கு தான் பண்ணுவேன். இப்போ எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணாம், உனக்கு தான் பண்ணுவேன். அதாவது இது என்னன்னா அதாவது நம்ம பசங்களும் அதான் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஷோ யுவர் ப்ராடக்ட், த்ரோ யுவர் ப்ராடக்ட் ஆன் த டேபிள். Investors will like you, investors will love you, you will have nice people who are aligned to your vision. Example, இப்போ latest-ஆ I'm going to share a very happy news with you. We raised $4 million pre-series A with Mr. I would like to thank Bharatana, my mentor. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இந்த $4 மில்லியன் நம்ம யாரையும் தேடி போகல, நம்மளை தேடி வந்து கொடுத்தாங்க. நீங்கள் உங்கள் உழைப்பை போட்டால், நீங்கள் இப்போ ChatGPT பற்றி நம்ம குற்றால நண்பர் பேசியிருந்தார். இந்த மாதிரி ஒரு உலகத்தரமான ஆப்பை நீங்கள் போட்டு அது ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களை தேடி நபர்கள் வருவாங்களா. நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு வந்து யாரும் வந்து கால் ஷீட்டு அவர் வேணும்னு போய் கேட்குறதில்ல. ஸோ உங்களோட ஏரியாவில் எடுத்தோன்னே சூப்பர் ஸ்டார் ஆக முடியும். உங்களோட ஏரியாவில் சின்ன விஷயத்தில் டேபிளில் தூக்கி போடுங்க. இன்னோவேஷன் வில் ஹெல்ப் யூ டு டூ இட். ஸோ பி டிஃப்ரெண்ட். அதுக்காக தனித்தனமாக தெரியணும்னு செய்யக்கூடாது. உங்களோட எண்ணங்கள் ரொம்ப முக்கியம். நான் ஃபாலோ பண்ணுற 2 விஷயம் தான். ஒன்று, எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. லைஃப் இஸ் ஆஸ் யூ திங்க். சீரியஸாக நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். எல்லோரும் ஹாப்பியாக வெற்றி அடைஞ்சால் கைத்தட்டுங்க. எல்லோரும் இதாக இருந்தாங்கன்னா சந்தோஷப்படுங்க. அப்போ தான் உங்கள் வெற்றி உங்களை நோக்கி வரும். 2வது, விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி. ஒரே நாளில் வளர்ந்தவர் எவரும் இல்லை. இன்றைக்கி நம்ம நண்பர் கிரீஷாக இருக்கட்டும், ஸ்ரீதரம்பா இருக்கட்டும், தீஸ் கைஸ் ஹவ் பில்ட் 25 years. அடிபட்டு ரத்தம் பட்டு கீழே விழுவும் போது அதை தாண்டி வரவன் தான் ஆண்டர்ப்ரனர். ஸோ எஸ்பெஷலி நிறையா ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் வந்திருக்கீங்க. எத்தனை இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்திருக்கீங்க பார்த்துங்கப்பா, ரேஷியோ பார்த்துக்குங்க. ஸோ நீங்கள் எல்லாம் வந்து தனித்துவமாக இருந்தால் தான் அவங்களால பண்ண முடியும். ஸோ அந்த இடத்துலையும் இருந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதையும் பிரேக் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் நல்ல MVS சார்லாம் இருக்கார். ஸோ he has been helping lot of people voluntarily. Thank you so much. Thank you so much. Didn't I say that he will certainly be very subtle? He can connect with you very well. And அவர் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா, மல்லிகைப்பூக்கு எதுக்குடா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்? If you have a good product in your hand, everybody, but definitely don't be shy and try to really bring your proximity. Let the world know something you have in hand. அது தெரிஞ்சதுன்னா, இன்னைக்கு மார்னிங் ஒரு டிஸ்கஷன் பேசும்போது சொல்கிறாங்க, there is no shortage of funds. There are thousands of people who are looking out for such an innovative ideas, having billions of money in their hand. The connect is very, very important. That's what is happening. I wanted to ask 2 questions to both of you as a next thing further to Nat, that what are the challenges that you faced, a kind of a hurdles that when you have a startup from your entrepreneurship enter பண்ணும்போது என்ன பண்ணீங்க அப்படிங்கிற யோசிச்சுவீங்க. I will come with Nat and then come. Nat, please. Nat's wonderful.
See, Nat is like a guru. அவர்கிட்ட நிறைய கத்துக்கலாம். Thanks so much for knowing him, and I want to learn a lot from him. And he is going to address the issues, the importance of cyber security, and what role it is going to play. How important can we do without security today? Just Nat, go ahead, please. Thank you very much, Francis. Number delighted. Thank all of you for being the very patient audience. Would like to thank Murugesh, Bala, Janaki for bringing this forum together. And extreme pleasure to have a global forum. Shiva Nataraja grew up in Sri Lanka. So the fact that this is serving as a forum to bring the global Tamil entrepreneur community is very, very nice. So my specialty for the last 10, 15 years I've been spending in cyber security. So what is the challenge of cyber security, right? Cyber security is all about trust, right? We, in the modern world that we live in, is based on trust. Open societies are based on trust. Yeah? Unlike, say, Russia, where KGB controls everything, or say China, where the Communist Party controls everything, modern societies are based on trust. In any trust society, everything is open. Information is open, access is readily given. So the biggest challenge is anything which can come in the way of breaching trust. Okay? About 15 years ago, we started a company called Arcot Systems. Arcot, we named it Arcot, partly because that is the domain available, ARCOT, is a nice short domain. Second is because Arcot Fort, very close to here, was considered a very impregnable fort. Even the British had difficulty penetrating it, so that's why we named it. And the problem we set out to solve was, when you go to your merchant, say Flipkart or Indigo Airlines, what if I take Francis's credit card and enter it, right? There's nothing in a world where everything is based on digital, where there's no physical person going into a store. How can Indigo Airlines or Flipkart be sure that it's really Francis and not Nataraj who's taken his credit card? So in partnership with MasterCard and Visa, we developed a protocol called 3D Secure Protocol, which became the world standard. So anytime you go to a merchant, they'll send you an SMS OTP, and you enter the OTP, and that's how you get authenticated. So that's one element of security, which is deployed at the global scale. The second aspect of cybersecurity, which is a big challenge for all of us, is that it's an asymmetric war. Yeah. Asymmetric war meaning that for the attacker to attack, there's no consequence. They can always change their IP address, they can always go from one country to the other, and there's no penalty. Whereas it's the same problem with terrorists. They can try 50 times. All they have to do is penetrate once. For us, we have to be right all the time. So how do you solve that problem? So that's a problem we solve. We developed some very unique technology in partnership with Stanford. At the end of the day, you can go to our website, you can see it. But the key for all of you entrepreneurs is, as my colleagues, co-panelists said, how do you raise money? Raising money is easy if you have a product. And if you have a product which sells, so you always keep the customer in mind. Who is the customer? How can you add value to the customer? The moment you focus on that, revenues come in. Once revenues come in, investors will come in, right? So that's one aspect of kind of words of wisdom. Oftentimes, we don't know who the customer is. Channel partner customer, reseller customer, but the ultimate end, even within the customer, yeah. If your product is towards B2B, if you send ICICI Bank will yaru ultimate customer.
Or if you're selling a medical product like Shiva is, who's the ultimate customer? Is it the hospital? Is it the doctor? Is the end patient? Is the nurse? So understanding who the customer is, what the value proposition is, and starting from the customer's viewpoint, right? Is really the way to get clarity, and that's a great way to build an enterprise. And last but not least, have mentors or advisors. A lot of people have gone through this journey. It's a very, very tiresome journey. It's a very, very lonely journey. And in this effort, have a bunch of mentors, advisors. The good news is that, as I say, even experts have advisors. Tiger Woods, the best golfer on the whole planet, even he has a coach. Sachin Tendulkar has a coach. So even the best entrepreneur needs advisors and coaches. And if you go out looking for people who to mentor you, support you, help you, there's plenty of help around. Okay? So those are some of the thought points. Wonderful, wonderful, Nat. Actually, like around security is a huge industry that every industry needs to talk about, especially when it comes to HIPAA compliance, GDPR. So we all need to really connect within that. Just a final, just quick crash, 10 seconds from Suresh and Shiva before we close the sessions, right there. Right. So challenges, main thing for any entrepreneurs is cash flow, சம்பளம் போடுறது. எத்தனையோ நாட்கள் அந்த கடினமான காலங்களை தேடி வந்திருக்கோம். ஸோ எப்போதுமே ஒரு 9 months ப்ரெக்னென்ட் உமனை நினச்சிக்கோங்க. இதை தாண்டி போகவே முடியாது. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வலிக்குதோ அதுக்கப்புறம் வெற்றி தான். ஸோ அதனால் கவலைப்படாதீங்க. உங்களை கடந்து தான் எல்லாம் வந்திருக்கோம். தேங்க்யூ. So challenges எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். The number one reason எந்த startup may fails is because they run out of money, right? So fundraising எல்லாமே don't wait till next year or 2 months இருக்குன்னு. Start your fundraising even as soon as you close your first round, start fundraising for your second round. Thank you so much. Wonderful. Thank you so much, everyone. Last word. Thank you so much for being a wonderful audience. கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகு. There is a lot to learn from these people with wisdom. And wonderful. Thanks, Fitna, for organizing this session. Thank you so much. Thank you. Thanks for the panelists.